Capital News tonight. Heavy rain wreaks havoc in Arusha city. Tanzania pledges commitment to improve investment climate for African investors. And in sports, Simba fans give their views after the club gets the Best Fans Award in the Africa Football League. A very good evening to you, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. Heavy rains that fell for more than 6 hours in the early hours of Monday morning have caused significant destruction on houses, water and road infrastructure in Arusha city, with the Regional Commissioner John Mongela directing the Water Authority to work day and night to ensure the infrastructure is repaired. Ndio hivyo ilivyokata. Kwa hiyo Wachina walivyotengeneza, mimi mwenyewe nyumba yangu ilipasuka. Imepasuka, ina kreki kubwa huko ndani. Nikawaita nikamwambia njooni mnitengenezee, maana wakati wanashindilia nyumba ilikuwa inapasuka, udongo unadondoka. Ndio ndani ya siku 3 hii barabara mwe mmeitifua, mlete compactor. Ndio. Unaelewa? Ndio. Mwe mnaweka maram, mna compact, mnaweka layers, mna compact. Msije hapa kudampo vifusi alafu mkatawanya mkaondoka. Ndio. Kwa sababu huo usanii ndio umesababisha yote haya. Sasa nyinyi nendeni sasa hivi, rudini ofisini mkalale. Alafu kesho asubuhi tukutane hapa muone kitakachotokea. Na consultants waje hapa wamalizie hii kazi. Wafanyeje? Wairudie tena hii kazi waliokuwa wameifanya kwenye barabara. Hata ataifanya AUSA, na ndio maana tumeshaleta kijiko kule kimeanza hii kazi. Prime Minister Kassim Majaliwa has said as the country prepares for the coming elections, journalists need to ensure they adhere to ethics and national interests. Prime Minister Kassim Majaliwa made the statement in Lindi region when addressing the general annual meeting of Tanzania Editors Forum, TEF. Tunapoanza maandalizi ya uchaguzi, ni wasihi tuandike habari kwa kufuata misingi na taaluma kwa kutanguliza taifa. Tunawategemea sana uzalendo wenu kwetu sisi muhimu, mshikamano na kulinda umoja wa kitaifa, amani na muungano wetu ni jambo muhimu sana. Nipeni nafasi kwenye uandikaji wa habari zinazohusu masuala ya siasa ili kuondoa ile watu kushiana maneno ambayo hayana msingi. Kuna tatizo la uwezeshaji wa vyombo vya habari kwamba matangazo tumekwisha kusema mara nyingi. Hata matangazo machache ambayo yanatolewa hayalipiwi kwa wakati. Ulitusaidia ile Mei 20 ukatoa maagizo kwamba watu waliotoa matangazo wayalipie. Baadhi walilipia. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, hii inaivulia kofia, kuna wizara inaitwa TAMISEMI. Hawa wakurugenzi hawataki kabisa. Ningekuwa mtaani ningesema ni manunda, lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu hawalipi kabisa. Wameshaandikiwa barua mara 5 na wakati mkuu. Mpaka sasa tuombe kwamba ikiwezekana yale madeni yao yakatwe kupitia hazina. Tunamshukuru Mheshimiwa Waziri, ameunda kamati ya uchumi wa vyombo vya habari inaongozwa na kaka yetu Kido Mwando. Inakwenda vizuri sana, lakini tuombe basi itimishe, maana imekaa muda mrefu. Tanzania Roads Agency TANROADS in Ruvuma region, in collaboration with the local construction company Mtwivila, have successfully restored to its rightful place the part of Muhowesi Bridge that was pushed out from its clamps by flood waters caused by heavy rains. Daraja lote lina tani 1000. Hili deck kuanzia hapa kuna tani 1000. Kwa hiyo hatua ya kwanza ilikuwa ni kuzipandisha hili daraja juu ili tuweze kuweka vitendea kazi vyetu. Sasa hivyo basi tukabuni kifaa ambacho tunaitwa shading unit, ambapo hapa ndiko hiki unachokiona hapa. Kama short column ndio tunaitumia kuweka hapo. Utaona ina grease
ina nini. Hizi zote ni consideration ambazo zimewekwa katika kupunguza uzito wa hili. Unajua kilichofanya lisukumie ili daraja, maji yalipojaa ilifanya kama kuelea, kwa kitaalamu ya kisayansi ina tend kuelea. Maji mzigo wote ukiwa kwenye maji unakuwa mwepesi. Kwa hiyo magogo yaliyokuja kwa kasi, maana yametoka mbali, yalipiga pale, kwa hiyo likayumba. Lakini wakandarasi hao wazawa walikaa chini na wakabeba ile riski, na sisi tukawakubali, na mwisho wake wameweza kufanikiwa. Kwa sababu kama nature hii daraja maji yalikuwa yanajaa, alafu yanafanya nini? Baadaye yanaisha. Kwa hiyo nasikana kuna miti ilikuwa inakuja inasukuma kwa kiwango kidogo, tukawa tujui kama daraja limefanya nini, inasukuma. Ile ule kuja ukapiga tukaja tukagundua. Kwa hiyo tunaweza hii ikatusaidia kukagua sasa. Youth members of parliament from East African countries have said that low use of Kiswahili language will contribute to delay in achieving important goals set by the East African community that include social and economic development among citizens. Afrika Mashariki kitambo ilikuwa ni anglophone pekee yake. Tulikuwa tunazungumza Kiingereza, tunazungumza Kiswahili. Kwa hivyo saa hizi tuko na francophone. Kupitisha miswada tunasema lugha ya Afrika Mashariki ni Kiswahili. Je, nchi zote zinaelewa Kiswahili? Wakati hatuna lugha rasmi ya kuongelea maneno yetu, hakuna jinsi tunavyoelewana. Tunahimiza Afrika Mashariki na bunge yetu yala kuhakikisha ya kwamba tuna lugha rasmi ya Afrika Mashariki, na imekuwa ile tunasema implemented kwa nchi zote 7 za Afrika Mashariki. East African Legislative Assembly to work more closely with this youth parliament. That's why we have officially announced that this EALA 5 will find a way to work closely with this youth parliament better than it has been done before, because the same challenges they have announced, they have been complaining, the same complaints they have are exactly the same challenges, the same complaints that we have as EALA 5. So it's a pleasure for me to really to announce it officially that we'll have to find a way to work more closely than this youth parliament. They have to get the representative on the national levels, as we have our parliament from national levels, we have national assemblies, we have these EALA who are coming from partner states. We'll find a way to work together so that we can take East African community from Arusha in this headquarters to our communities, to our villages. Economic analysts have continued to give their views on the government budget plan for the 2024-25 fiscal year, with some saying that it reflects the government's commitment to empower women in the informal sector through enhancing financial inclusion. The budget concerned of the fiscal year 2024-25 has its eye on the gender equality. As far as the budget is concerned, one of the areas is concerned on the inclusion of informal sectors. Majority of players of informal sectors are women and youth. Therefore, the inclusion of informal sector has a direct connection with the women empowerment as far as women are concerned. Taking aside that inclusion or taking into consideration that women are the people who are working in the areas which are informally, and the government has decided to formalize those areas through making them integrated with the financial facilities and financial institutions, then the women empowerment could be affected positively in large extent in this budget. On the other hand,
As far as the political and the administrative sector is concerned, the president has shown vividly that she has decided to empower these women as far as the positions in decision making, policy making, and all other areas that occupied with a lot of women now. Therefore, women are given the chances in making decisions for others. Therefore, I think the budget implements the women empowerment as the president wishes it to be. Stakeholders in the horticulture sector in the country have been called on to learn on the importance of soil health that has essential nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium in order to increase production of various crops. Huu udongo organic unakuwa na rutuba nyingi zaidi kwa sababu tumechukua vitu mbalimbali vya asili na kuvichanganya pamoja na udongo ule wa magome. Kwa hiyo rutuba inaongezeka zaidi kwa sababu tumechanganya madini tofauti tofauti ambayo yanatokana na vitu vya asili. Kwa mfano, tumechanganya madini ya nitrogen ambayo yanatoka kwenye mbolea ya mbuzi, madini ya potassium ambayo yanatoka kwenye pumba za mchele na vingine vingi. Usalama wa matunda na mboga mboga unaanzia kwenye organic soil. Ukitumia organic soil kupandia mboga mboga na matunda yako, basi utakuwa salama kiafya kwa sababu udongo huu ni organic, kwamba umetengenezwa na vitu asili. Ukiachana na matokeo ya kwamba unakuwa umepandia vitu vya asili, lakini pia utakuwa na mboga nyingi kwa ajili ya afya yako, utakuwa na matunda mengi, yaani miti ya matunda ile itazaliana vizuri, yaani itakuwa una chakula cha kukutosha wewe, familia yako, pamoja na wewe hata kuwauzia watu wengine. Tanzania is expected to be the host of the International Conference for Ministers of Finance and Gender Issues from Africa that aims to discuss on how to address gender inequality, financial inclusion and women empowerment in order to achieve sustainable development goals. Yatakayojadiliwa ni athari za kiuchumi jumla katika usawa wa kijinsia na jukumu la upangaji wa bajeti unaozingatia jinsia. Mada nyingine muhimu zitakazojadiliwa katika mkutano wa mawaziri ni jinsi ya kuongeza uwekezaji ili kuzuia na kukabiliana na ukatili wa kijinsia, uwekezaji kwenye teknolojia na uvumbuzi unaolenga usawa wa kijinsia na haki na usawa wa kiuchumi, yani economic justice and rights. Nadhani dada yangu Mheshimiwa Gwajima ameeleza masuala haya kwa undani wakati akifungua mkutano. Of the United Republic of Tanzania for the leadership in the generation equality initiatives. For Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, and her leadership has been important for us to move towards a more equitable, more inclusive, and a more prosperous future. I also want to thank the Honorable Minister Nchamba and Honorable Minister Gwajima for working hand in hand with us since the inception of the idea of this conference. The collaboration between these two ministries, the Ministry of Finance and Ministry of Gender, is a testament of your joint commitment to financing gender equality. In co-hosting this conference, you have laid a foundation for constructive discussions, innovative solutions, and tangible actions towards gender equality, and also ultimately boosting the economic growth potential. Very proud to be collaborating with the government of Tanzania, in particular our two ministries. This is a really wonderful initiative that is bringing together the ministries of finance and ministries of gender to come together
and making a clarion call for investments in gender equality and the empowerment of women. It's building on the commitment that we have from the President, Her Excellency President Samia Suluhu Hassan, who is the champion, the global champion on gender equality for Africa, and very much driven by the Generation Equality Forum. Farmers growing Arabica coffee in Tarima District, Mara region have called on the government to ensure they create a conducive environment to access inputs in order to continue producing good quality coffee and access reliable markets. Kwa serikali tunachoomba ni kwamba mbolea ifike iwe karibu na mkulima, achukulie kwenye kituo chake kuliko kwenda kuchukulia kwenye kituo kingine. Unaweza kwenda kwenye kituo kingine unaambiwa kwamba mbolea haipo. Na wakati wa mako inatawanyisha mbolea kabisa, inafika kila vituo. Kwa hiyo ndio tunachoomba kwamba kila kata ipewe kituo chake cha kuchukulia mbolea kwa iwe karibu na mkulima ambaye hana uwezo wa kutafuta pikipiki kwenda kuchukua mbali mbolea. Wakulima wengi wanapenda kuongeza mazao ya zao la kahawa, hasa miche. Miche inakuwa ni changamoto, na changamoto inayojitokeza ni kwamba inaweza ikawa tuna hawa wenzetu wa takri ambao ni watu wanatuzalishia. Lakini sasa miche inapokuwa iko tayari, kutoa miche ndani ya kitalu kumpelekea mkulima inakuwa ni changamoto, hasa usafiri. Huu ushindi, kwanza kabisa tunapokuwa tumepata ushindi kama huu, unatuongezea tija ya bei, kwa sababu kwanza mahitaji ya kahawa yetu yanakuwa ni makubwa sana. Kwa sababu mteja yote anapoona kwamba kumbe ile kahawa ni nzuri, ina maana hana mashaka tena. Maana hii kahawa inakuwa imeshindana kwenye kahawa zote nchi nzima. Tunashukuru kwa ushindi ambao tumeupata wa tuzo ya kuwa mshindi wa pili kwa awamu, ingawa tumeongoza mara mbili, 21, 22. And that marks the end of the national news. We'll take a short break and return for business stories. Great to have you back, and now business news. The Executive Director of Tanzania Investment Center, TIC, Gilad Terry, has said that Tanzania is committed to continue cooperation with investors on the African continent, including Egypt, by ensuring the investment climate is conducive. The opportunity is there, how we can be together investing there. And actually, the support that we find from the Tanzanian government and from TIC, of course, this proves that the Egyptian product has a very good reputation there. So this will be the start, and as we promised, will be part of making Tanzania as an industrialization hub in Africa. As to why we think it's a good deal or it's a good business for Egyptian investors to consider Tanzania as a place to put in their capitals. And 3 reasons come into mind. First is that Tanzania is one of the highest profitable markets that are really growing at the moment within the sub-Saharan Africa, but also quite get return on investment as well as connectivity. We are part of the East African community, but we are also part of the Southern African Development Corporation, which means you can produce in these zones and actually access the market of more than 450 million people, as well as the global market. The event represents a good platform for exchanging thoughts and ideas on how we could take the economic relation between us to a higher level. Having said that, as an African country, we should be determined to work together to promote mutual cooperation. And Tanzania is one of the highest political and financial stable countries in the African continent. So all of these factors definitely was a big encouraging for us to go for our industrial complex in Tanzania.
A group of 150 investors and renowned tourists from the US and other countries have visited the Serengeti and Ngorongoro parks with the Minister of Natural Resources and Tourism, Angela Kairuki, saying the government is outlining measures being taken to promote tourism sector globally. If you are looking for one thing that we can offer as a country, it is in the area of climate change. We want you to support us to change, to convert climate change challenge into an opportunity. Africa is the home to all the necessary raw materials that you need. But critically now, we are looking for your support to ensure that we contribute to the world in terms of green energy. We have all the necessary resources to support the green energy in the world. And please be our ambassadors wherever you are going to be, to ensure that we set up green industries in Africa and in Tanzania. Ladies and gentlemen, one of the key goals of this August gathering tonight is to promote Tanzania as a tourist destination, as well as an attractive and secure tourism market for the American investors and visitors. The government of Tanzania is actively encouraging investments in infrastructure and tourism market development. And these actions present a good opportunity for the US companies to increase sales, but also to find a strategic foothold to grow in Africa. In Tanzania, the tourism sector typically generates over $2.6 billion in economic output and creating more than 1.5 million jobs. And that concludes the business news for tonight. We'll take a short break and return for sports. Welcome back, and now sports news. Simba supporters have something to cheer for after they were knocked out in the quarterfinals when their team won the Best Fans Award in the Africa Football League at Loftus Versfeld Stadium in South Africa, where Mamelodi Sundowns were crowned champions following their win against Wydad Casablanca. Sahihi, kafu hajakosea. Kwa sababu hata ukiangalia vigezo vya kuja kuanzia mashindano hapa, waliangalia jinsi ambavyo mashabiki wa Simba wanavyoitikia katika uitikio wa yale mashindano mbalimbali ambayo yanaendelea na kafu, na wakagundua sio kafu tu, hata kwa hapa mechi za nyumbani bado washabiki wa Simba wanaipenda timu yao. Hawajapendelewa kwa sababu mechi nyingi za Simba tukizitazama katika runinga tunaona mashabiki wako wengi wa Simba, japokuwa sio mwendaji. Mimi mwenyewe japokuwa ni mshabiki lakini sio mwendaji katika timu zao. Ina maana kubwa kwa sababu wamethamini mchango wetu, si mashabiki wa Simba. Yaani kitendo cha kutupa ile tuzo, kwa sababu ile tuzo itaishi daima, yani itaishi milele na milele. Maki itakuwa pale klabuni, na kwamba kuna mwaka fulani kwenye mashindano ya AFL tulipata tuzo kwa ajili ya mashabiki bora. Tanzania's national women cricket team has left today for Hong Kong, China to play a friendly competition being preparations for the World Cup qualifiers. Mashindano haya ni moja imeshirikia kwamba timu yetu kwenye wasichana ni ranking iko high ukiacha hizi timu zingine zote. Pia kwetu sisi tunachukulia ni kama maandalizi ya kushiriki mashindano ya kufuzu nafasi ya kombe la dunia kwa wasichana ambayo yatafanyika nchini Uganda mwezi wa 12 kuanzia tarehe 7 mpaka 20. And lastly, MultiChoice Tanzania has launched the Raha Mfululizo campaign that enables customers to enjoy their festive season by watching a variety of entertainment shows. I beg your pardon. Sisi ni watu ambao tumejikita kwenye maudhui ya kinyumbani, maudhui ya michezo na maudhui ya watoto. Tunahakikisha kwamba tunaleta burudani isiyopimika kwa Watanzania. Kwa hiyo ndo maana ya Raha Mfululizo, yani ni raha isiyopimika. Na isitoshe tumeongeza pia kipindi ambacho kitakuwa kinaruka YouTube, kinaitwa Super Soccer Show, kitakuwa kinaruka kila wiki episode moja. Na napenda sana kumshukuru director wa Zohari kwa kuweza kunikasti katika nafasi hii, kwa sababu wengi wamezoea kunisikia Udaseba.
Mimi sijamuona bado. Kwa hiyo kutoka kwenye comedy mpaka kuletwa kwenye serious ni jambo zuri sana. And that story concludes our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching, and I'll be seeing you tomorrow.